եւ պատվիրակության նախագահ Նատալի Լուազոյի գլխավորությամբ։ Ես հիմա խոսքը կփոխանցեմ Տիկին Լուազոյին, ով կանի սկզբում մամուլի համար հայտարարությունը, դրան կհետևի արդեն հարց ու պատասխանը եւ կավարտենք արդեն ժամը 19:30։ Շնորհակալություն, Madame Loiseau, the floor is yours. Thank you very much and good evening to all of you. Շնորհակալություն բոլորին, բարի երեկո։ My name is Nathalie Loiseau and I'm the chair of the Subcommittee on Security and Defense of the European Parliament. Ես Նատալի Լուազոն եմ, Եվրոպական խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերի ընթացաժողովի նախագահ։ I came here with a delegation. We are 6 members of the European Parliament from different nationalities and different political groups. Տարբեր երկրներ եւ քաղաքական եւ նապանակի տարբեր մասեր ներկայացնող 6 հոգեանոց խորհրդարանի անդամների պատվիրակություն եմ հետս բերել։ We came to express our support for Armenia. Եկել ենք Հայաստանին մեր օժանդակությունը հայտնելու։ First, our support as regards the democratic process in Armenia, the reforms and all the positive changes that we have witnessed for several years. Նախ եւ առաջ մեր օժանդակությունը Հայաստանում ժողովրդարական գործընթացներին եւ բարեփոխումներին, բոլոր այն դրական փոփոխություններին, որոնց ականատես ենք եղել այս տարիների ընթացքում։ Or support for the peace efforts made by Armenia, which is fully committed to achieve a sustainable peace with its neighbor Azerbaijan. Ինչպես նաև Հայաստանի ձեռնարկած խաղաղությանը միտված ջանքերին, որը լրիվ նվիրված է իր հարևան Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու գաղափարին։ We wanted to assess the situation by ourselves. Մենք ցանկանում ենք ինքներս հավաստիանալ եւ գնահատել իրավիճակը։ And to see how the EU mission in Armenia is performing now that it's been here for approximately 4 months. Եվ նաև տեսնել, թե ինչպես է աշխատում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, որը արդեն 4 ամիս է ինչ աշխատում է սահման երկայնքով։ Yesterday we had official meetings in Yerevan. Երեկ Երևանում պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ ունեցանք։ We met with the Prime Minister, այդ թվում վարչապետի, with the Deputy Foreign Minister, արտգործնախարարի տեղակալի, the Deputy Defense Minister, պաշտպանության նախարարի տեղակալի, the Speaker of the Parliament, խորհրդարանի նախագահի, and the responsible for the National Security Council. Եվ ազգային անվտանգության խորհրդի պատասխանատու անձի հետ։ Today we went to Goris. Այսօր ճամփորդեցինք Գորիս։ We met with the governor of Syunik and with the mayor of Goris. Հանդիպեցինք Սյունիքի մարզպետի եւ Գորիսի քաղաքապետի հետ։ We visited people impacted by the war in Nagorno-Karabakh and the blockade of the Lachin corridor. Խոսեցինք, զրուցեցինք այն անձանց հետ, ովքեր ազդակիրներն են Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի եւ Լաչինի միջանցքի արգելափակման։ We saw them thanks to the NGO People in Need, which is helping them. Մենք նրանց տեսանք շնորհիվ մի հասարակական կազմակերպության, որը կոչվում է Կարիքավոր անձինք, and which is supported by the European Union. Եվ օժանդակություն է ստանում Եվրոպական միության կողմից։ And we went near to the entry of the Lachin corridor. Նաև մոտեցանք Լաչինի միջանցքի մուտքին, to see with our own eyes the complete and illegal blockade of the Lachin corridor exercised by Azerbaijan. Սեփական աչքերով տեսնելու ամբողջական եւ ապօրինի արգելափակումը Լաչինի միջանցքի Ադրբեջանի կողմից իշխանությունների։ We heard of an increased number of military incidents targeting the sovereign territory of Armenia. Լսեցինք աճող քանակի մասին զինված միջադեպերի, որոնք ներխուժում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ We heard about the incident in Yerat targeting civilians. Երասխի միջադեպի մասին տեղեկացանք, որտեղ թիրախավորվել էին քաղաքացիական անձինք։
We heard about the incident at the entrance of the Lachin corridor with an attempt to raise an Azeri flag on the other side of the bridge. Մենք նաև տեղեկացանք միջադեպի մասին Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ, որտեղ ադրբեջանցիների կողմից կամուրջի այս կողմի վրա ադրբեջանական դրոշ բարձրացնելու փորձեր կատարվել։ And I would like to express a strong message. Ես կուզեի կուր ուղերձ հղել։ As much as Armenia is fully committed to peace, Թեև եւ որքանով որ Հայաստանը ամբողջապես նվիրված է խաղաղությանը, Azerbaijan has to show evidence that it is committed to peace as well. Ադրբեջանը պարտավոր է ապացույցներ ներկայացնել առայն, որ ինքն էլ է նվիրված խաղաղությանը։ The European Union is doing its best efforts to facilitate contacts between leaders of Azerbaijan and Armenia. Եվրոպական միությունն իր լավագույն ջանքերն է ներդնում, որպեսզի դյուրացնի կոնտակտները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության միջև։ The last contact took place in Chisinau in Moldova in the presence of the President of the European Council, the French President and the German Chancellor. Վերջին այդ օրինակ շփումը տեղի ունեցավ Կիշինևում Եվրոպական միության նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ Գերմանիայի կանցլերի մասնակցությամբ։ And more contacts are scheduled. Նախատեսված են եւ արդեն ժամկետները սահմանված են լրացուցիչ այդ օրինակ շփումների։ We do our best efforts to make sure that the tension gets lower. Մենք մեր լավագույն ջանքերն ենք ներդնում, որպեսզի լարվածությունը նվազի։ And the presence of the EU mission in Armenia should also help lower the tensions. Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության ներկայությունը պետք է նաև նպաստի այդ օրինակ լարվածության նվազեցմանը։ But as you know, you need only one country to start a war. Ինչպես գիտեք, պատերազմ սկսելու համար ընդամենը մի երկիր է պետք։ You need the goodwill of two countries to stop it. Բայց այն դադարեցնելու համար հարկ է երկու երկրների բարի կամքի դրսևորում։ And it's real time that a sustainable peace is achieved. Արդեն ժամանակը հասել է, որպեսզի կայուն խաղաղություն հաստատվի, նվաճվի։ And I can only reiterate the position of the European Parliament. Եվ ես ուզում եմ վերահաստատել Եվրոպական խորհրդարանի դիրքորոշումը։ The blockade of the Lachin corridor is illegal and has to stop. Լաչինի միջանցքի արգելափակումը ապօրինի եւ պետք է դադարեցվի։ The rights and the well-being of Armenian people of Nagorno-Karabakh have to be protected. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները եւ բարեկեցությունը պետք է պաշտպանության արժանանան։ The sovereignty and the integrity of Armenia has to be respected. Եվ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ամբողջականությունը հարկ է հարգանքի արժանանան։ And of course, I will go back to Brussels with this message and testifying of what we have seen and heard here in Armenia. Եվ անշուշտ ես այս ուղերձը հետս կտանեմ Բրյուսել եւ վկայություն կտամ առայն թե ինչ եք տեսել եւ լսել Հայաստանում գտնվելիս։ One last thing that I wanted to say before answering your questions, as the blockade of the Lachin corridor is illegal. Վերջին մի բան որ կուզեի ասել նախքան հարցու պատասխանը այն է որ քանի որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը ապօրինի է ըստ էության I have a message for the European ambassadors in Baku. Ես նաև ուղերձ եմ հղում Բաքվում հավատարգրմված եվրոպական դեսպաններին In case they would be invited by authorities of Azerbaijan to visit the illegal checkpoint. Եթե Ադրբեջանը նրանց հրավիրի այցելել ապօրինի տեղակայված անցակետը, they should refrain from going. Նրանք պետք է ձեռն պահ մնան հրավերն ընդունելուց. And be consistent with the decision of the International Court of Justice. Հետևական մնալով արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի պայմաններին. Now I stand ready to answer your questions. Հարցերը համեցեք.
Շնորհակալություն Տիկին Լուազո։ Thank you. Իսկ հիմա հարց ու պատասխանին անցնենք, այստեղ արդեն ինձ ասել են, մենք հերթականությամբ կսկսենք, միայն խնդրում եմ, հարցը տալուց առաջ ներկայանում եք, թե որ լրատվամիջոցն է, եւ հետո ներ արդեն հարցը տալիս։ Յուրաքանչյուրին մեկ հարցի հնարավորություն։ Շնորհակալություն։